bienvenidas a esta jornada inaugural del primer Congreso Internacional de Avistamiento de Cetáceos que se va a celebrar hasta el próximo 28 de noviembre. Les damos la bienvenida desde Tenerife, desde un escenario incomparable, aquí a los pies del acantilado de los Gigantes. Estamos en el Hotel Barceló Santiago, del sur de Tenerife, en el municipio de Santiago del Teide. Este evento se va a celebrar en un formato online y busca generar redes de colaboración entre agentes turísticos y medioambientales, ya sean insulares, regionales, nacionales e internacionales, que apuesten por la sostenibilidad en el avistamiento de cetáceos. Como digo, es un evento que se va a celebrar, aunque hoy va a ser presencial esta presentación, el evento va a tener lugar de manera virtual, a través de sesiones, de espacios de encuentros y de networking dirigidos a un objetivo común, el de promover la calidad, la excelencia de este sistema ecoturístico en equilibrio con los sistemas marinos. Sin más, vamos a dar paso a la bienvenida institucional que va a correr a cargo de representantes institucionales del Cabildo de Tenerife, la entidad organizadora de este primer Congreso Internacional de Avistamiento de Cetáceos, y en concreto vamos a contar con la presencia del consejero insular del área de Planificación del Territorio, Patrimonio Histórico y Turismo del Cabildo de Tenerife, José Gregorio Martín Plata. Buenas tardes. También contaremos con la presencia de representantes del proyecto Marset 2, el proyecto Interreg-MAC, en el que participa Turismo de Tenerife para el fomento de la actividad de avistamiento de cetáceos como modelo de desarrollo sostenible, y para ello contaremos con la presencia vía online de Antonio Fernández, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y director del proyecto Interreg-MAC Marset 2. Además de esto, vamos a contar también, por supuesto, con la presencia del alcalde de Santiago del Teide, Emilio José Navarro. Buenas tardes también. Pero antes de darle la palabra a ellos, vamos a ver un vídeo de la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Democrático del Gobierno de España, Teresa Rivera, que nos ha enviado estas palabras. Una de las cosas maravillosas que tienen las Islas Canarias es la posibilidad de disfrutar del turismo, del relax y al mismo tiempo disfrutar de la naturaleza. Un turismo de la naturaleza rico, variado, a rich, varied and inviting nature en el marino, también en la capacidad for whale watching de desarrollar activities. actividades ligadas al avistamiento de cetáceos, como con mucho acierto ha puesto de manifiesto el Cabildo de Tenerife en esta jornada especial de turismo de avistamiento. Hemos hecho un trabajo importante juntos a lo largo de los años para poder compatibilizar Job together throughout the years to be able to combine this interesting activity with protection of the cetaceans. Cetaceans such as fin whales, sperm whales, and common bottlenose dolphins. We can enjoy and see how they live and move in these waters. Maybe this is how we can help fuel our tourism sector today. It is important to continue investing in these rich and diversified activities which can only be enjoyed in some amazing places in the world, such as the Canary Islands. I want to congratulate Cabildo de Tenerife and all the organizers. I hope you truly enjoy this day, and I also want to warmly greet this amazing ecosystem fighter, Dr. Silvia Earle. We want to thank you, Teresa Rivera, the Vice President of the Government and Minister of Ecological Transition. Now, I present José Gregorio Martín Plata. Good afternoon. For Cabildo de Tenerife, it's a great pleasure to be able to celebrate this first International Congress of Whale Watching. It is important to celebrate Congress in this municipality, this Santiago del Teide, next to the Los Gigantes cliff, because it's a special place to celebrate this first International Congress. Due to obvious reasons for the COVID-19 pandemic,
the format is going to be online, but it is going to be an amazing event. Whale watching is a product within our company, Turismo de Tenerife, Tenerife Tourism, because it's the second most requested activity by tourism in Tenerife. In 2019, within the old normality, the 2020 have been a weird. In 2018, this was a very important whale watching within the Canary Island tourism. In June, the destination was started to recover, but from quarantine, especially in the UK, we have to stop this activity. I could verify one of the companies in charge of this whale watching activity, how this activity can be carried out in this fragile ecosystem, but how can be carried out with all type of protective measures. So Tenerife is an ideal place to become this capital for this international congress. This congress, as I said before, is going to be in an online format, and we are going to have the participation of people from more than 20 countries, and we are going to have networking sessions too. And this activity can be a very profitable activity, but also a very sustainable activity. We are going to have the participation of Sylvia L. And she, as she says, this maritime corridor between Tenerife and La Gomera is a particularly important corridor for maritime ecosystems. So we are very pleased to celebrate the Congress. We hope to have many ideas within this framework. We want to keep on working in this important activity of whale watching. And our purpose this Congress is going to be held online. And we are going to have presence of Antonio Fernandez. Good afternoon, Antonio. Hello, good afternoon. Can you listen to me? Yes, I can perfectly hear you. First of all, I want to thank the opportunity to participate online in this event. I want to greet the councillor of the council, the island council, sorry, of Tenerife, and the mayor of Santiago del Teide. Whale watching one of the best most important activity in the Canary Island, especially in Tenerife, with this Tenerife and La Gomera corridor. I would like to, before explaining which is Marset project, I would like to to say I hope all participants are going well within this pandemic period. I hope they and their families are going well. We are going to recover, and we are going to be stronger in the future.
is going to recover in the future. Is one of our most important activities. We have three main objectives: the scientific, the tourist purpose, and the informative purpose. Whale watching is a sustainable development model, and want to combine the ecological, health, and different models to see if whale watching is a protective activity. For example, we want to take care of different cetaceans, such as the sperm whale and the short fine pilot whale. We want that the locals here in the Canary Islands recognize this is a natural heritage for the Macaronesia. We have different types of cetaceans living in this area, and we want people to be sensitive, and we want people to become aware of this type of sustainable tourism. And we want to highlight the importance of protecting this kind of ecosystem, because it is very important for the Macaronesia. It is our heritage, and we want to take care all together. This is the message we want to do within this framework. We want to thank our participation, even from another island. We have the same purpose. I hope you have good health, and we want to promote this activity. Thank you, Antonio Fernandez, from the MAG Marcet second project. Before continuing, we give the floor to Emilio José Navarro Castanedo, the mayor of Santiago del Teide. Dear Councillor, all members, it is a pleasure this Congress can be held. This type of tourism has become one of our main activities. As Antonio Fernandez has said, the whale watching has become in the last year one of our crown jewels. Currently, whale watching companies has made a wonderful job. They have made a wonderful job for protecting this environment, and we are pleased to collaborate with them. The government of the Canary Islands, the Minister of Ecological Transition, we want to cooperate to protect this ecosystem. For example, we have to improve environmental sustainability, economical sustainability,
because many families depend on this type of tourism. Many families, as I already said, depend on this type of tourism. So I hope this Congress can give us a good overview about how to continue working together. It is important to have regulations, to also have a special area of conservation, as we have here in the Canary Islands. It is a great pleasure. Santiago del Teide has been chosen to celebrate Congress. I hope you all enjoy this Congress and we can all have a fruitful event. Thank you very much, Mayor. We are going to continue, but before we are going to have a small Pues continuamos en este primer Congreso Internacional. We are going to continue in this first International Congress of Whale Watching Activity in Barceló Hotel in the south of Tenerife, with these amazing views of Los Gigantes Cliff. We can register for this event in the main website tictactenerife.com. We have more than 200 people from 20 different countries, from the US, Asia. First, we said this objective want to promote Tenerife as a main place for whale watching activity within a sustainable framework. For this aim, it is very important the Charter for Sustainability for Whale Watching. Here we have David Perez, Chief Executive of Turismo de Tenerife. Good afternoon. Here we have this amazing view. Teno Rasca is
one of the most important places in the island of Tenerife for whale watching, and is included within Natura 2000 network of the European Union. Here we can watch different type of species such as the common bottlenose dolphin. This activity, whale watching, has become very popular. Similar importance like our carnival and our Teide National Park, among others. But activities have become one of the three most important activities. Tenerife has become a biosphere destination, which is a very important recognition for sustainability. It is very important for the sustainable model we want to have, especially for a place like Tenerife with its natural heritage. In 2010, we started work in this charter for sustainability with public and private funds. We wanted to have a sustainable model. Now we have a more ambitious charter. We have more initiative than those we already had in 2010. For example, we want to use local products, for example, local food, typical food from the Canary Island, for example. For example, we don't use plastics on board in this whale watching activity. Also, the companies, the whale watching companies, also try to teach tourists about whale watching. We want locals also to become aware of this type of activity. Companies also must have a guide specialized in this type of tourism, and we also want to minimize human impact on this over this activity. This activity has an important economical impact on the island, around 30 million euros. So this is the reason why in Tenerife want to fight for this balance between sustainable and tourism. And this is why the International Tourist Organization recognize this perfect balance we have in Tenerife. This is why this type of tourism is an example to be followed by other companies, by other activities. So we are very proud that these companies follow all guidelines to respect this ecosystem. Well, this is just an overview of this Charter for Sustainability for Whale Watching. We want to preserve the habitat. We want locals and society to become aware of this activity, to protect whale watching and to protect this ecosystem. Thank you very much, David, for telling us about this Charter for Sustainability for Whale Watching. We are going to have a brief break and we will continue again.
22 species of cetacean currently lives in the Canary Island. Short fin pilot and common bottlenose dolphins, among others. Public administration and 32 vessels have signed the Charter for Sustainability for Whale Watching. This is a voluntary compromise of companies. Our principles: transmit significant and transformative experiences for the client, take care of the environment and local community, comply with all current regulations, a tourist product must live up to the exceptional value of this unique environment. A continuous search for the improvement of the sector. Our mission is to transform the sector and to protect the cetaceans and promote Tenerife as a sustainable destination.
Continuamos avanzando en esta jornada inaugural We del primer Congreso continue in this Internacional de opening day of the Avistamiento first de Cetáceos International Congress of Whale Watching. del sur de Tenerife, frente al We are acantilado de here Los in this Gigantes, hotel in the y south aprovechamos of este evento Tenerife, para dar visibilidad al next to the reconocimiento Los por el Gigantes cliff. punto de esperanza marina a la flora We are going marina to de talk SeaU2020, about the Hope que es Spot, precisamente la que tenemos justo a nuestras espaldas. Una distinción que atiende a the una Hope consideración Spot extraordinaria de la vida Tenerife que La existe Gomera. en estas aguas oceánicas This is del an Pacífico. important Aquí place hoy due to vamos the a huge recibir amount con of la amiga species living Silvia in Earle, this area. Mission Blue, oceanógrafa pionera en la exploración de los With océanos, premio Silvia Princess of Earle, Asturias y TED Prize a 2021. renowned oceanographer, Princess of Asturias Awards, and TED Prize 2009. Since the middle of the 20th century, great investments have taken people to the moon, sending instruments to Mars, even out beyond our own solar system. Meanwhile, gaining access to this planet, to the deep sea, still, it's very limited. But, when you think, how many people have been 11 kilometers up in the air? Millions of people. How many people have been to the deepest part of the ocean, 11 kilometers down? I mean, fewer than 10 people in all of human history. So we need to explore Earth from the inside out. Starting in the 1970s, the idea that most of life on Earth, most of nature, most of the planet is ocean, and we must be proactive in protecting the ocean the way we have taken steps to protect the land. In both cases, we need to do much more. Only about 14% of the land is actively protected. And for the ocean, real protection, it's less than 3% of the ocean. This area was chosen by champions, nominated, reviewed by our team of experts working with the International Union for the Conservation of Nature and scientists who review proposals. And the Canary Islands proposal was so obvious. This is an important place that with protection can help save and restore the ocean, the blue heart of the planet. Pues para complementar estas inspiradoras palabras de Silvia Earle, To complement these con la words presencia de by Natasha Silvia Aguilar, Earle, investigadora we have especialista en cetáceos de la Natasha acústica marina, Aguilar, con amplia a experiencia, y researcher, también de Francis Pérez, a profesora cetacean investigadora researcher en from the la University of La Escuela de Laguna, Reconocimiento a Científico. Francis Todo un referente. Pérez, underwater photographer Bienvenido. with a lot of international awards. Good afternoon. Sí, la verdad que Silvia I'm very es pleased to be here internacional. today. Fue la primera directora de la NOAA, la primera mujer en Silvia dirigir un Earle submarino was the y se ha first dedicado toda su vida a woman la to investigación be y ahora continúa en ello y está in a dedicada a la submarine. conservación. Fundó esta entidad, Mission Blue, Well renowned, she y founded fue Mission la Blue. que eligió crear She esta was red the de one who esperanza decided marina to internacional create para this este Hope planeta, Spot, this porque international toda la Hope Spot. biodiversidad está muy bien conservada y por tanto nos sirven de referente para poder Biodiversity seguir conservando el resto del planeta. Y para esta is declaración very tenemos important to argumentos us, científicos, and pero también son muy to importantes los be argumentos awarded a filosóficos. Hope Spot, we rely on different arguments. As Silvia said, the Canary Island was an obvious place to be declared Hope Spot because we have a huge amount of species. We gave her different photos of cetaceans for the Blue Hope. This is a call to protect oceans around the world. So we gave her obvious reasons
to declare the Canary Island a hope spot. Es que además se juntó eso, porque hope es esperanza, ¿no? Es un punto de esperanza Hope marino. Y is la fotografía de Fran, tu foto, de la que a sale hope con un point, barquito Silvia L, a hope maritime con point. esa And the suerte, photo of y esa Francis portada Perez empezó aquí, en esta in sala, Sylvia's donde L estamos, y la hiciste tú. book was taken in these waters. Yes, yes, it was fish balls in Alcalá. And I took this photo of this fish ball, and this was chosen for her book, for Sylvia's book. The most important is when we started to give photos of cetaceans, we started to tell stories about cetaceans, about cetacean stories in the Canary Island. Un animal, un calderón, que te ha dado un premio ahora mismo, ¿no? Relevante, y que tiene la aleta cortada, y un compañero de Hope trabajo que está ahora, Jacobo Marrero, presidente de la was the name of a le dio sperm a ese whale. calderón el nombre Esperanza, y es para que A veas colleague gave su this vida name, y su muerte, Hope, porque tuvo to ese a final. sperm whale Está en which el was calderón, hearted. que tenía la cola seccionada por una colisión con una embarcación de pequeña o media eslora, aquí, This con esta sperm eslora, whale hit precisamente para que su a muerte small fuera ship in the south of Tenerife, sirviera como una llamada de atención, and it de had to que be negocios para sacrificed. buscar más So comida. my colleague decided to give this sperm whale Hope, the name of Hope. We wanted to protect the environmental values of this area because we saw a lot of risks. Every year we can see more than 30 different type of species in the south of Tenerife. Every year we can see a lot of short-finned pilot whales here in the south of Tenerife, and we need to protect them. Told her, we are going to give you a beautiful place, also a place that needs to be protected. An example is that you mentioned before about the short fin, the sperm whale, to be sacrificed. For example, we have some problems with whale watching illegal activities. So we need to protect this place. And that's why we gave Sylvia L's organization all the information to protect this area. We started first to talk about this area. The area is located from Teno to La Gomera and all the south of Tenerife in Masca. Tenorrasca, Los Órganos, Playa Santiago, Valle Gran Rey, and near here, Playa San Juan Cave. The European Union has already protected this area. It's a special area of protection of birds too. In this special area of conservation, Tenorrasca, we have found more than 1,500 and also more than 20 local species, the green turtle, which is a type of species which is a type of species and danger species. We are going to see a video of your photos, different type of species.
nosotros podemos ir comentando un poco sí. We can talk about this. La idea mía al principio cuando hice el vídeo es mostrar un poco la diversidad, por ejemplo, aquí I wanted to delfines comunes, lo que se llama las show frasqueras y de lo que dependen, ¿no? Del alimento que dependen. the different type of species we can después find ir a los here, grandes, lo que me preguntaba antes, los grandes cetáceos, ¿no? A los what rorcuales, type of food they eat, the great cetaceans we can find here in this area. y después de aquí ya paso ya un poco a una de estas que fue una de así, las más espectaculares que he tenido, que es una embestida de un rorcual gigante que comiendo aquí fuera un animal de 15 Then metros, comiéndose en un momento prácticamente una I saw a bola de huge pescado. fin whale Estas fotos las han which visto por alrededor del was mundo. De hecho, eating a ¿dónde es huge eso? fish ¿Dónde es ball. esto? Pues las Islas Canarias. Hay gente What? incluso en la isla que no sabe que existe Where esto. did I take these Y parece photos? que el Congreso Here in the Canary Island. pues está ayudando a toda esta historia, por lo menos a poder And these enseñar esta photos maravilla, ¿no? are all Entonces, helping the aquí Canary Island pasamos a los grandes protagonistas que to tienen que ver be con declared as a hope con spot. yo, que son las ballenas piloto. Y aquí un paso del año pasado de una ballena jorobada. Here we Un can poco see different type of si whales. quieres, hablaste un poco del tema social para que las explique, porque al final se traduce For example, the short fin pilot whales. familia, relaciones familiares y después incluso muerte, ¿no? Nacimiento, muerte. You can talk about their birth, death, their family relationships. La orca también es un delfínido. Entonces, a quien más se parecen es una orca. Como las orcas tienen estructuras sociales. This type of pilot whales look like killer whales sometimes. A ese grupo social. Por eso cuando varan decenas de calderones, realmente puede ser algo natural, porque están tan unidos, tan cohesionados, When we que gracias a eso see pueden incluso enfrentarse. tons of Es un poco como los whales búfalos y los leones, que a veces cazan in the los beach, búfalos y a it's veces a los leones. normal phenomenon No es because igual. they Francis, live por all ejemplo, nos together decía as a que family. la reproducción se vive muy Francis corto has porque son shown mamíferos us que se aparean debajo del mar, the tienen way familias debajo del mar y dejan de mamar debajo they del have mar sex, gracias a sus glándulas mamarias llenas de leche, how que están they rodeadas de músculos internas. Y aquí lo que vemos es una hembra feed their que está babies. acarreando una cría Here muerta. Es decir, we can see a whale todos los with sentimientos a han dead acabado en los seres humanos por arte de baby. magia. Todos han ido evolucionando. Y los mamíferos compartimos muchos sentimientos. Mammals, Y entre ellos el apego a las crías. we all En este share caso, los this calderones son capaces de dedicar a feeling. su cría We all love our durante babies. hasta 2 They are semanas, able hasta que la cría se despedaza to de su be boca with y la madre the puede dead superar ese baby. trauma que le ha supuesto la pérdida de la cría. Ahora estuvimos juntos en un requiem. Sí. Requiem post-morte, hablando un poco coloquial. We had a una madre requiem cargando un cuerpo, moment when we es saw duro. Y a después la que se mother convierte carrying a dead en el grupo que viene body, detrás y que apoya a esa madre. Tengo entendido, perdón. and this Tengo por mother ahí was que a veces followed by una a viene a cargar a la group cría y of otra vez otro no, y a whales veces otros miembros del which grupo. Entonces were como una iguana que al supporting final parece que hacía her. posición de They all help each other. de ballena, ¿no? Y esto nos destaca la importancia del individuo. Muchas veces nos This centramos en highlights us grupos the y importance en masas, of the pero en el caso de los individuals. cetáceos, cada individuo es importante In porque tiene un papel cetaceans, en every esa estructura individual social. is important Y los because cetáceos everyone has representarían a aquellos role. que invierten mucho en cada cría. Por tanto, aquí en Canarias, They spend a lot cuando of time estamos en una colisión con un with cachalote every o la misma colisión con Hugo, baby. que se vio con For otro calderón, example, es importante. every Y los time calderones están sometidos, y los cetáceos we en Canarias, see a varios tipos de estrés. a Uno de a ellos importante es la cetacean which contaminación, has collided pero otro es la with a depresión. La contaminación de sal en Canarias tenemos como very 400 puntos important vertidos al mar, de los to cuales solve this problem. We also están have autorizados. problems Y related eso with sí, algunos están rotos, los emisarios submarinos. fuels. Hace falta un esfuerzo muy importante para controlar We need esa contaminación que se we está need to lanzando al mar. control Y the además se podría pollution, the controlar ocean de una forma muy pollutions. productiva, que es recuperar las aguas con depuración natural
y que sirviera para reverdecer las islas And this y is paliar a very, esta sequía ya crónica que estamos padeciendo en easy to Canarias solve problem if we probablemente con el cambio purify climático. waters Entonces, hay muchas and if formas we fight de against plantearnos una climate sociedad change. más responsable, más So we inteligente can y más create a more sostenible en el futuro. responsible and intelligent society, Yo a pienso win-win society. que mucho más allá de las palabras y de las I declaraciones que think decimos como el Hope Spot, al final todos esos riesgos de los que tú estás hablando, Hope Spot is important, it's dicen la very necesidad de important, tomar but medidas, more than medidas that, de gestión eficientes, take some porque measures. de nada vale Take mostrar que some nos digan, bueno, efficient tenemos Hope measures. Spot y todo esto es muy bonito, pero hay que We preservarlo, ¿no? Y hay que aplicar we medidas need para to que say, okay, we have a Hope mantener Spot condiciones de award, ríos but protegidos we also need to y have menos fondos submarinos less y collision, less un poco yo creo que esta es discharges. el Hope Spot no lo es todo, sino es un sello de Hope calidad y desde Spot ahora hay que is empezar not all, a trabajar is y a a tomar decisiones. Esa era la idea en Hope Spot principio is a recognition, it's quería, an award, quería but we llamar need a la to atención continue y bueno, working los riesgos que estás diciendo la verdad que in this sense. son más que evidentes y We have espero talked que about después de esto several que os risks, haya valido todo el esfuerzo. and we need to solve Claro que them. vale la pena. Simplemente estar en este congreso ya vale la pena. En Canarias Being here in estamos this sufriendo Congress is worthwhile. con la crisis Here del in COVID, ¿no? the Estamos Canary sufriendo Island, un we are problema económico suffering importante porque a lot. We somos have un a colectivo very de important solidaridad. Y el economical turismo de project extracción de because cetáceos, we si live, se realiza bien, es una actividad we didáctica rely on que tourism. valoriza lo We'll principal que watch tenemos en Canarias, que es nuestra naturaleza y nuestra a cultura. worthwhile De forma que activity Canarias podría which tener un highlight camino de our desarrollo nature and our culture. So if the pero Canary no es una Island utopía, es una changes apuesta. Es la mejor apuesta que podemos its hacer. Una economía que economic se base model, I think it en is una a, diversificación de nuestros a recursos great naturales way to y en un diversify, turismo to change our basado economic en model. naturaleza y cultura. Si hacemos esto, estamos We need to conservando esta invest naturaleza in a y type esta of cultura tourism para toda la vida. Con searching lo cual, for el día que nature, falle for el culture. turismo, todavía So podemos seguir if pescando. Acaba de salir un estudio muy tourists bonito fail, que we demuestra que still proteger can rely on fishing, for zonas example, because we have marinas already protected our áreas ecosystems. marinas protegidas, zonas que están muy alteradas, mejora inmediatamente la productividad de estas zonas. Es decir, que además de conservar la naturaleza, So if pescamos we más. preserve Entonces, nature, este nature is choque well de preserved, naturaleza y economía we tiene can que also juntarse y tenemos que hacer fish juntos una economía azul, more. que es realmente So we la need única to forma create de que a podamos blue quitarnos las mascarillas lo antes posible, de forma que la economy. pandemia And if we do Bueno, that, yo creo we can que remove hay que our pensar un face poco en los masks valores ambientales soon. y We need to que se haya think hecho esto, about que estemos hablando hoy de environmental cetáceos, value. que es un homenaje impresionante a este Here, animal talking about y que estemos en esta citations, maravillosa franja, this is quiere decir algo, ¿no? an amazing Y es place que tenemos valores to ambientales hold increíbles que this otros sitios del mundo event. no tienen. We Yo he estado have por muchas partes del mundo, amazing he estado en muchas reservas marinas, environmental values here in the Canary muchas veces Island. We can't siendo found these nombre como Galápagos values o en in other Indonesia, places donde hay in the cetáceos world. For example, y ves in en sitios Indonesia donde or por menos, in muchísimo menos other de lo que estamos haciendo, tienen un archipelagos in parque the nacional world, for example, in the Galapagos marino, Island, submarino y de costero we have amazing. creo que esto pone en valor This is a a toda esta wonderful zona place y to es be bonito highlighted. que el Congreso se haya llevado a cabo para hacer un Hope homenaje Spot a channel estos maravillosos animales que tanto is a good salpican a opportunity Canarias también, ¿no? Entonces, to creo que honor merece this una llamada de citation. atención. Sí. Y algo muy bonito es que Mission Blue, cuando le propusimos este Hope Blue, Spot, nos the dijeron organization, when we que told them genial, about this porque se lo recognition, merece por sus valores they naturales said y the además Canary Island pero well ¿cómo quieren deserve monetizar este this galardón? recognition, and they asked ¿Qué us, más how creen que sería conveniente para Canarias? Y le dijimos, bueno, did pues you realmente want to do Canarias lo with que this necesita award? es Well, we said the convertirse Canary en un Island gran needed área marina protegida. to become Y a estamos preparando great nuestro informe, que es maritime convertir a conservation Canarias en la número area. 18 We gran want área to marina become protegida del mundo. the Y esto 18th evidentemente requeriría maritime un trabajo conservation muy area in the especializado world. y And con mucha más
we will have que a se more orientaría specialized hacia type el of territorio, tourism. pero además sería un espacio en el que la And we will pesca also tradicional, protect nuestra actividad better cultural en our Canarias, territory and, for example, estaría promocionada en cuanto a sus valores sostenibles. Se estaría fomentando toda aquella actividad a que very fuera important 100% activity. sostenible e We intentando will evitar promote todo aquello different que daña a la naturaleza, de forma environmentally que friendly activities, realmente sigamos en la línea de la modernidad que ha definido Europa. and Europa we define la will economía azul continue como con 3 pilares: la to equitatividad, update la economy. inteligencia, es decir, basada Europe en los define mejores recursos, economies y la sostenibilidad, in porque intelligence no es una broma, hay cada vez más and evidencias other científicas de pillars. que las pandemias están debidas a zoonosis que se And we causan have precisamente por el impacto que important hacemos en la proof naturaleza. Entonces, si queremos de verdad and un futuro saying sostenible that y libre de zoonosis pandemias, es are at the imprescindible core limpiar la of casa, most recuperarla, of the y pandemics we have. reconstruirla. So Y it con is ello, pues, important conseguiremos promote salvar al animal humano sustainability dentro de su hábitat. and to Sí, save the humankind decía within Silvia en el their informe habitat. que no llegamos al Yes, 14% de áreas marinas protegidas, ¿no? in O sea, protección it a nivel is mundial. what España creo que está en Silvia el already said. 10 In the y Canary Chile Island, in está Spain, muy cerca. sorry, Y está fijado el we 30 have para around 2030. 10% Entonces, special bueno, area tenemos conservation. base In the y ahí future, we want to tenemos achieve Hope Spot y 80%. después, pues cuando So, salga Hope la Spot gran área marina is protegida de a Costa good Brava. start. Bueno, aquí vamos a sentar las bases. Sí. Thank you very much, both. Thank you, Natasha Aguilar. Thank you, Francis Perez. A lot of people have already seen your photos. Some users, Mónica Suarez, for example, says, thank you very much, Natasha and Francis, for showing us all the opportunity to improve. Now we are going to do a small break and we will continue.
Pues aquí continuamos en esta jornada We inaugural del continue primer in Congreso this Internacional de opening Avistamiento day de of the first Cetáceos en International Tenerife. Congress of Whale Las Watching. inscripciones para este evento continúan abiertas a través de la página web oficial You can de register on main website tictactenerife.com SeaU, and the registration will be open until the end of the event on the November the 28th. One of the main purpose of this Congress is to reinforce the multidisciplinary frameworks. We want to preserve ecosystem. We want to preserve cetaceans. We have here Jacobo Marrero, director of the NGO Asociación Tonina, and Mirna Piñero, which is the director of Calderones Canarias project. Good afternoon. Well, thank you very much for inviting us. Here I'm going to show you a PowerPoint presentation. We have worked together for many years. I always thought entrepreneurs and biologists couldn't work together, but it's not true. We have worked very well together. And here we are going to show you some information about our work together. It is similar to a puzzle. We want to answer several questions about pilot whales. First of all, I started with a quote. I listened this quote a while ago, and it is said, an opinion does not rely on facts, although it is from an expert. It is just an opinion. Pilot whale, the most important species here in Tenerife, and we have to collect a lot of information about this species. When our association started, was created, we collected as much information as possible regarding pilot whale. If you have any query, just let me know. First, we started with some Earth station, for example, in Los Cristianos. This year we have created our third stations. We also have a small vessel, an oceanographic ship. We collect sound information, for example, regarding these cetaceans. We also have some videos recording sounds, and we collect as much information as possible, as I already said. We also have the collaboration of many companies, which also give us information about cetaceans. There was information about this type of species, but not a lot of information. For example, I heard that goose beak whale didn't exist in the Canary Island, but it wasn't true. We have created a finned whale catalog.
And I think these catalogs are the base to create more catalogs and more information. Y luego, bueno, el catálogo de... Yo realmente quería ya haberlo subido a la web, que es el catálogo fusionado. I wanted to upload this catalog on the website. Gracias, de verdad. O sea, en 2014, I just want to thank you again because 2014 we were crazy about how to start. And thanks to Calderones de Canarias catalog, Canary Island sperm whale catalog, we could collect a lot of information about this species. And the common bottlenose dolphin catalog also being created. People just don't know that we collect information about individuals, but also about the scars these individuals have. For example, why, for example, baby die, why these babies have scars or are hurt. For example, why they have some skin problems. Some people sometimes ask us how we use our cameras, our lasers. We use them to measure the fins of these animals, for example, and we try to guess how much these animals measure, if they are babies or not, how much they measure, definitely. Here we find some information about acoustics, about sounds. We have just heard information about the sound about the short fin pilot whale. It is amazing to study this species, but it is also very. And we want to also hear the underwater sound. This is the sound usually heard by pilot whale when they are underwater. Sigo para adelante ya. Bueno, ¿qué pasa? Es que realmente una de las cosas que yo creo que es que venimos arriba cuando empezamos todo este estudio. Nos vinimos muy one of the most important things we rely on at the beginning was the data analysis. We create a network of collaborations between the University of Gran Canaria, the University of Vigo, for example. And these analyses are, for example, the different piece of a puzzle. Our result, well, we are creating our puzzle. We have pieces about acoustics, about genetics, and we are little by little creating this puzzle. We didn't even know how this animal, how this species distribute in the south of the island. Now, at least, we already have a map.
And this is how the pilot whale distribute in Los Cristianos, in Las Americas, in the south of Tenerife. They move around this area. We have like a channel, and then we have another area in front of this corridor. Creemos que hacia abajo también siguen los calderones y se nos meten hacia un poco en la otra vertiente We de la isla, think pero la verdad que they also go to the hemos other visto incluso side of a los residentes the island too. los residentes por donde se mueven y vemos que bueno, que más o menos es lo mismo. We have El even anterior era para todos y este analyzed para how they move los residentes. in this area, Y una cosa the que nos gustó, concentration of cuando the empezamos species a tirar in del this hilo, area. porque esto ha sido ir tirando del hilo, hemos visto que los animales tienen diferencia con la luna. O sea, We have dependiendo seen these de la animals superficie lunar en sí, are los also calderones, influenced por ejemplo, by the moon. los puntos rojos de ese mapa The son red dots avistamientos de calderones con mucha luna, 80% de luna, se nos van todos hacia el are whale no watching tenemos muy claro when we por have qué, full se moon. abre un abanico de We don't know opciones exactly why. increíble. We have a lot of Mientras que los possibilities. animales tienden a estar con However, menos porcentaje de luna visible en la zona sur. when Pero que de nuevo, bueno, we don't have pasa que los animales full moon, se los the concentra animals concentrate in the blue tenemos dots. un problema de cara a la proyección de construcciones de infraestructura futura. ¿Qué más? Bueno, esto ha sido un currazo, todo lo anterior también ha sido un currazo, pero bueno, We se have ha hecho done con cultura social, la pena es que an no amazing se ve, pero work. vemos un poco quién va con quién, y esto, bueno, ya te adelanto que es un poco We have created different models based on groups. I know you have worked a lot to see which fin goes with which fin, and we have found that we don't really know how the short fin pilot whales behave. If they are all a social group or if they are divided in small groups. We have social and antisocial pilot whales, and we don't know how they exactly behave nowadays. For example, we have a social group around 30 individuals, and throughout the days, there are three individuals that goes to another place, then other part of the group go to another place. The groups split in several pieces, in several parts. So we don't exactly know how they behave and why they in several groups. But at the beginning of the day, they were all together, and then they split in several small groups. So we just want to know why they behave like this. We are analyzing the genetics and the sounds. For example, these are the results about what they exactly. For example, they eat giant squids, among other species. But the short fin pilot whales are not the most important predator. The giant squid. Y si bien son una parte importante de la dieta, parece que el calderón pues también depreda sobre peces de profundidad. They eat cephalopods, but they also eat different type of fish. ¿Cómo gestionamos esto? Más resultados, bueno, se hicieron múltiples análisis, o sea, esto we have done analysis in males and females to see if they have differences in their diets, because males are bigger than females.
And we have found they se alimentan con they eat exactly the same. parece que es así. They eat exactly the same. Este es el resultado This is the result o sea, de poner las estimas de población por año, o sea, tenemos ahí 2015, 2017, of the 2019, y ver cómo ha ido population evolucionando a number lo largo del tiempo throughout the estas year and estimas. how they Lo que se have ve evolved es que throughout the no years. hay oscilaciones, o sea, con las estimas, de nuevo no vuelve a estar nada claro, We have pero parece que no hay un several claro indicio oscillation, desde luego, subiendo no está. O sea, como habíamos oído al principio, de cada vez but tenemos más calderones en el suroeste de Tenerife, we pues haven't parece que desde luego no está. Estamos more en fase de estabilización short de la fin población, pilot puede ser waves. que digamos que la población se mantiene, I think we have pero esto in puede ser an que venga a declinar. El stabilization problema es phase que or como even vemos in una a especie que tiene una esperanza decrease de vida de unos 70 phase. años, pues hace falta coger muchísimo, una serie temporal The life larguísima de datos expectancy para ver of this realmente species is esta 70 diferencia years, en la curva. so we need to Y collect a lot of pero information todavía se queda, to hay que analyze seguir tomando these datos, results, and we keep pero on desde luego working si algo sí on descartado this es que matter. estemos creciendo. O sea, no parece haber más calderones que antes. O sea, parece haber o los mismos, estamos hablando en torno a unos 300, We don't have 300 y pico more animales, van individuals. subiendo las We have cifras around de vez en cuando, y a través 300 del método unos 400, individuals, pero but más o menos we se can mantiene. O sea, no, sí, say tenemos we algunos don't que se have pasan more y tal, pero no es como individuals. aquí. We have either the same or either a less amount of individuals. Cuando navegamos, ¿no? Sobre todo en la parte de fuera de los 1000 metros, que When están we los navigate, calderones residentes, ¿no? especially around Afuera vemos 1,000 meters, la muestra está en el catálogo, que siempre van apareciendo animales nuevos, ¿no? Después de 7 años we fotoidentificando. Entonces, continue son to animales see de masa, new lo que tú dices, que individuals. vienen y van, pero que no se quedan, que por lo que sea no se quedan. They don't Y bueno, stay here in the Canary Island. They just una cosa que yo creo que es muy interesante a la hora de interpretar estos resultados es que, o sea, los resultados científicos, los go primeros and análisis come. que vemos todos, o sea, ese mapa no te sorprendió para nada porque es lo que estamos viendo todos cada vez que salimos al mar. For example, the previous map Los resultados didn't científicos tienen surprise you exactamente because lo you que already ocurre en la know naturaleza total. these Bueno, results. This nuestro is famoso what we indicador are que ya está más que watching reconocido, right que es el now. cortisol. Bueno, pues esto se hizo en 2016, se publicó en 2016, por lo menos el informe técnico. This Estamos slide en la regards publicación. cortisol. Ahora mismo Ana acaba de terminar, It was o sea, está published haciendo in con esta compañera que tiene aquí, 2016. pues ella ha hecho con la compañera los análisis nuevos de My tanto del colleague cortisol, Anna incluso de los animales de aquí durante el confinamiento. has Ella todavía no se había carried pasado, out ha preferido que no the quería hacerlo current por eso, research fue regarding para cortisol no decir nada. during Pero bueno, en principio, pues este indicador ya this nos da una pista de que algo pandemic. estaba pasando aquí en el suroeste de And these Tenerife. results have Y bueno, showed us que es eso, que el cortisol no something solo es que lo is tiene más going alto que on. los calderones de Anaga, sino que encima no hay variación, la variación This esperable que deberíamos de tener cortisol is en la higher población. than those Bueno, in Anaga, hay for example. un nuevo resultado, se nos We have muestra, new que es results. el de la tasa de cría. O sea, es una cosa que estábamos viendo a ver cómo estudiar si realmente este cortisol elevado les estaba causando We problemas a need los calderones to a nivel check, to poblacional, sí o no. verify O sea, un poco esa era la if respuesta y the no breeding aparece rate nada fácil affected by buscar this una forma de cortisol. calcularlo. Y lo que ha visto una compañera, o sea, después de un análisis, And vamos, my que colleague, son aletas after marinas, ahora ya yo no miro aletas, yo me niego a mirar aletas, tú todavía las miras, yo ya se las cedo after a an la important competición para que seguir analysis of caminando. things, Y lo que se I ve es que, don't bueno, o sea, hay una mortalidad, verify things anymore. parece haber una mortalidad de crías She bastante, has found no sé that hasta qué punto puede ser the positiva, pero death sí rate está of muriendo menos gente, ¿vale? offspring Muriendo las crías. is El suroeste de is Tenerife, sobre todo important. los residentes, esto es algo que, bueno, Offsprings ya por are dying a lot. diversos submarinos ya estaba constatado. Y bueno, Underwater ahí queda photographers el dato. have already told us Bueno, so. este resultado yo sé, también lo he explicado hasta la saciedad, o sea, es el porcentaje de animales en presencia de Here embarcaciones o no. Anaga we can y find el some suroeste de information Tenerife. about the type of vessels Y in bueno, Tenerife. también es para poner un poco hay un resultado que muchas veces la gente se olvida cuando hablamos de estos resultados del Time sector turismo, people que son patrones de forget comportamiento. about Patrones de comportamiento yo creo que different se están behaviors identificando en
in momento un these poco por dónde species. iban los tiros. O sea, lo que Their vimos es que los behavior barcos told us some de guerra comercial de information cetáceos, la mayoría, lo hacen bien. Y entonces se acercan about bien, no, se portan how bien, this no les problem preocupa was mucho el comportamiento evolving. de los animales. For Los resultados example, nos daban ligeramente, in o general, sea, result showed marginalmente us significativos porque luego hay they barcos que lo hacen behave mal. well, Y había barcos que lo hacían mal. Pero claro, las motos de agua lo but hacían todo there bien. were Y los some recreativos muchas veces vessels son that marinas, que a lo mejor no didn't tienen behave ni well. idea, For que están en example, una embarcación y tal, or y for reconocían bien que example, estaban haciendo mal, se les acercaban the especialmente water para arriba, scooter y lo que always veíamos es que les quitaban el tiempo de vela. behave in a ¿Qué es bad lo que hemos way. visto en el confinamiento? En el confinamiento, que es una cosa que, claro, tuvimos la suerte de poder salir, pues lo que vimos es que todos los grupos de During capitanes the estaban isolation descansando. period, Todos, absolutamente todos. No había we ningún grupo viajando. Durante todos los días check que estuvimos de campaña, all the todos los grupos de groups Calderón estaban descansando en were superficie. fine. They were Así all que, resting. pues todo parece indicar de que ahí es donde tenemos un problema y So de cara a la gestión, pues bueno, estos we datos have hay que a tenerlos en problem in cuenta. A this lo sense mejor with the no vessels es centrarse tanto and with the en lo que es el sector de avistamiento comercial de cetáceos, sino ver water cómo scooter. corregimos toda la We demás need actividad to náutico-recreativa see que how está teniendo we can lugar. Bueno, solve all these fotografías de este tipo de cuestiones, pues bueno, ¿qué te voy a explicar? Para quien maritime no sepa y no lo vea todos los activity días. to protect these Pero bueno, species. yo esto, Here por we can ejemplo, lo find veo también different como type of negocio, ¿no? O sea, todos estos negocios vessels, van detrás de un these grupo. leisure vessels. No iba hacia ellos, ¿no? Pero decía, bueno, no estamos When en I el 16 saw de julio, pero estamos como si this, fuera la procesión del Carmen, ¿no? I said, Porque well, we eso are debe not ser, on pero the Sí, puede 16th haber más, day of cuando hay 10 o 12 July, but more or less the same. We bueno, are poco a celebrating poco yo creo que se va a avanzar en ello a patron saint y in creo the que con Canary esto, Island. bueno, el barco de vigilancia y el esfuerzo que se está haciendo, pues So bueno, I hope se vaya little by corrigiendo. little, Bueno, with mapas an de costa, los authority, calderones de with Anaga, the que muchas authorities veces nos help, dicen we que can parece que solve están this abandonaditos. problem. Y resulta que no, que es que le pasan los faferris por encima, directamente, ¿vale? O But sea, está claro que toda la about actividad que the pudiese Anaga haberse en diferentes population, sitios we also por have ahí, the pues la problem verdad with es the que la big mayor parte de la vessels, actividad en Anaga for la example, vamos in a the north proteger, of nos of va a the ayudar. island. Y bueno, y esto es lo que tenemos aquí en el sur. Bueno, yo creo And que here los puntitos, aquí se han we puesto el can mismo find número de días de information campaña, about el mismo esfuerzo. the south of the Y yo creo island. que está claro que aquí, o sea, la actividad náutica de recreo en el área es muy, muy grande y The coincide leisure en gran activity medida in con la this part parte of the donde más se island trabaja. is very, very important. Bueno, la pregunta del $1.000.000 con estas piezas es, bueno, o sea, teníamos esos mayores niveles de The cortisol. question here with all Desde que se these presentaron pieces estos of the resultados, puzzle, las críticas nos han llegado de todos lados y se nos ha dicho de todo. Bueno, pues la toma de muestras les afecta. Ya se ha visto que no. we definitely No, porque know los datos que that analizamos no apunta a eso. Son variaciones durante el sample día. Y collection hemos visto que no, don't variaciones estacionales que no, affect them. los factores dietéticos, o sea, la dieta, por si no tienen diferencia entre Their diet diferencias dependiendo del is sexo, not pues se ha affected analizado todo ese tema y either. hemos visto que no. They are Y not, es culpa de los ferries. there aren't any Y así como differences que es based culpable, on pues sex. no, es que los ferries en Anaga también les pasan por arriba. And ferries Y ahora are están a not últimas ya responsible por otros to, factores. in Anaga, Puede ser que les pase ferries cualquier cosa. are not Y responsible estoy seguro que either, están mis compañeras, and o sea, Ana ahora are mismo trying y las to compañeras guess analizando los which other ferries factors si se puede, may bueno, affect qué reactor sale de species. ahí. And let's see what happened. Bueno, el caso de Hope yo creo que es muy famoso. Here we Nos can han see dicho some aquí que examples hubo of diversas collisions with colisiones small vessels. For example, the one with animales Hope. con signos evidentes de colisión, que desde luego estaba pasando algo, es feo. Bueno, y no son muchos casos. Something Es verdad que no son is muchos casos, happening. pero a mí me We, preocupa fortunately, muchísimo que aquí lo que estemos we viendo hay un can't problema en see a sí lot of que es el examples, but we psicoecosistema. know this Y is a es que, claro, problem. solo estamos viendo los que nos sobreviven. Pero los animales que no nos And the sobreviven problem no is los that estamos we only viendo. see Y ahí cuántos the animales animals, puede haber the pasado por surviving aquí por animals, accidente but y ha sido fatal we don't know y que no lo exactly hayamos visto. how Entonces, many a mí me animals die. preocupa mucho, And this mucho is esto. Pero bueno, worrying que me. sepamos que hay evidencias de otros animales con signos de colisión. Eso no lo We causa have proof nada of natural. animals with en el caso this del type of calderón, collisions el with cachalote, por small ejemplo, vessels. sí vemos que aparece varado, con golpes, For como un example, animal muy vulnerable, we ¿no? see En sperm el caso del whales calderón, pues lo parte a la mitad y para el fondo, ¿no? died Bueno, on eso the es lo que creo beach, que but pasa. O sea, yo in the la verdad case of es pilot whales, que they hablando, por just ejemplo, con collide voluntarios que llevan and labores de go limpieza, to the bottom of the no, sea. no aparece
aparece en calderones así con estos cortes y tal, yo creo que es un problema de flotabilidad. O sea, de estos animales grandes como el I have cachalote, talked sí with flotan, muy bien, sí vets, flotan. and Y entonces la they carcasa nos acaba say llegando, aunque la that cabeza del animal acaba llegando a costa. En cambio, en el caso de animales sperm pequeños whales como el castor, always como por ejemplo el ciclón, float, for esto example. no nos aparece. O sea, no flota tanto, o sea, acaba pudriéndose antes y se nos va al fondo, entonces no acaba quedando un registro. Es que However, this is not the fíjate, case eso es lo que with decía, the animales pilot tan whales. similares de comportamiento y todo, que no aparezcan por colisión. Pero yo creo que sí están colisionando, lo que pasa que no I hay una truly evidencia tan think clara. animals are colliding, but we Bueno, don't have esta era otra, de proofs bueno, about ¿quiénes that. tienen estrés y quién no con los tiempos que corren? ¿No? O sea, hoy Well, en día, pues todo el mundo está estresado. Y pilot hemos visto whales que are stressed. Everyone is las stressed parejas nowadays, tienen unos crías. Entonces ya parece que and they sí are les está having afectando a nivel less poblacional. offsprings. So De nuevo, stress con is temas de affecting cortisol, them. pues podemos empezar a girar esto, o sea, darle la vuelta, que puede ser una cuestión de mortalidad natural. Estos The calderones tienen esta cortisol mortalidad natural levels are higher. y ya These está. levels Ya, are y bueno, affected. hay que mirar con otras poblaciones, no solo con la danaga, estamos We mirando need to España, compare porque ahora this estoy viendo population with con otras that of partes del país que Anaga nos pasa and algo with that parecido. of La Palma, Hay for unas example, mortalidades, and puede ser competencia intraspecífica, o sea, parece que está habiendo casos más we are famosos de collecting calderones information from different que puede vessels. ser, o sea, que eso pase, o depredación We natural, need to know if que this hayan is estos a calderones. natural O las propias mortality or enfermedades, not, for porque ahí example. puede estar pasando de todo. Lo curioso de esto, y por eso lo pongo aquí, es que ni una sola de esas explicaciones posibles está descartando que sea el cortisol. O sea, si una hembra de calderón aquí en el sur está más estresada, puede ser que For example, deje if a a la cría female más in expuesta, the y south of esta the tercera island esté más expuesta is a los depredadores, stressed, esté más expuesta maybe a the que estos offspring machos de calderón o el que sea, o que haya peleas entre grupos y can be evitar lo que eaten sufren by estos another animales males, pequeños, for ¿no? example, En because cualquier caso, hay que her seguir mother viendo doesn't take y care bueno, es otra of pieza it, más del puzzle y se va poco a poco and this is metiendo. another piece of the puzzle. And let's Bueno, see what's otras happened. cicatrices que también pues For seguimos example, viendo. here we can Este es un see caso curioso, some o sea, scars, las and cicatrices aparecieron we keep cerca de on la cabeza del studying. calderón y tuvimos We la see suerte de que some podemos scars medirla porque tenemos el láser y entonces podemos medir cuánto hay in the de pilot whale cicatriz. La head. cicatriz era We use totalmente the seca, es decir, laser se le to acababa de measure pasar el láser. the scars. Y bueno, dentro de los culpables posibles, pues tenemos el del fimular, ya sabemos todos For example, se dice que, bueno, que si scars te llegan y demás, bueno, en principio uh, mucho tiene que abrir la boca para can fimular, be para poder hacer eso y desde luego done by, for la example, fimulación common puede ser bottlenose impresionante. dolphins, among Y ya other se dice propio species. calderón, o sea que son peleas entre propios calderones Or, for enormes. O sea, example, they los dientes de can calderón be no producen esos cortes due así to, importantes for y example, también tendrían que tener a sentido, ¿no? fight Por poder hacer, pero with bueno, en principio a lo descartamos. Podrían ser tiburones, pilot whale or esto spurt era un macho whales. grande y las heridas That estaban one cerca was de la a cabeza. big male, Y entonces, and bueno, y entonces, the scars were ¿esto qué pasó? on the head. Bueno, So pues what happened dándole vueltas a exactly? la cabeza, pues aparece un nuevo posible culpable, So que esto we está todavía finally analizado y found todo, pero que, o sea, los a, animales se alimentan de grandes cefalópodos y muchos de estos cefalópodos tienen garfios en su a respiración. possible Y resulta que este animal, si tenemos fotografías de la cabeza, y daba la casualidad de que tenía un perpetrator, rejo en la boca and justo en ese was momento. the Así que, bueno, big, pues aquí tenemos un the nuevo posible giant culpable. squid. Las uñitas So que maybe tienen en this las espinas. species was Entonces, esto lo puede haber causado un calamar. guilty and was the one El famoso caso in del ángel, charge por of ahí es the uno de los casos. Hay otros calderones. scars. Y bueno, This debido was al the case crecimiento, of el Lucky. crecimiento sigue viva o vivo. Todavía no sabemos el sexo, pero bueno, sigue vivo. Yo sigo sin entender We cómo know sobrevivió. he or she is still alive. Pero bueno, y desde luego, a ver, delfines no fueron y calderones que podrían haber sido, viendo bien la forma cónica Dolphins were not del guilty. saltamontes Sperm propios, la whales parte baja were not tampoco podrían guilty. haber sido. Esto parece ser un caso claro de intento de depredación por tiburones. So Que también, we think y así poco a poco, these como digo yo, scars de estos are casos, due to bueno, esto es un resultado de esto sharks, de were visionar made by las teorías que sharks. se hace
la acústica, dale al vídeo, por favor. In this slide, we some acoustics. Un ejemplo, ¿vale? De lo que estamos This is an example viendo con estos vídeos. of our recordings. Que podemos, en algunos casos como estos, donde los animales vienen a interaccionar con el barco y se nos ponen al lado a hacer the animals interaccionar con nosotros, pues interact with us next to our vessel. Secciones de vídeo y audio, pues analizando, si me permite, vale. And with this recording, we analyze un esfuerzo brutal por comprender un poco mejor the sounds. We try to understand them. We try to understand their sounds, and it is not an easy task. Primero, o sea, un mismo animal siempre produce un First, tipo de we señal de see forma repetitiva. one animal Un gran descubrimiento, ya una investigadora había descubierto always makes the same type of sound. Un mismo individuo o era todo el grupo, produce un mismo tipo de señal. Pero es que una cosa más sorprendente, One animal, one individual, and one group always make the same type of sound. But there is another animal which respond the first one. They try to communicate with each other. The first one makes a sound, and the second one responds. Try to communicate, and this is amazing. This slide showed us how in every photos we can find feces with microplastics. The pieces of these puzzles all tell us something is happening. Be aware. I just want to say goodbye, saying I truly want to thank everyone who has helped us, who has helped Asociación Tonina, you, a lot of people who have helped. They have helped us in every way. They have collaborated with us. And I just want to say, be Tonina, my friend. And I just give the floor to my colleague, and thank you. These are the results. Thank you very much. Thank you very much, Jacobo, Mirna. Before saying goodbye, just one question. Now there are not watching activities. Now we can collect some cortisol information. Yes, definitely. My colleague is collecting information about cortisol. We are analyzing these samples in the laboratory. I don't want to check this information on my phone. I just don't want to see it. But we are collecting information nowadays because now we don't have whale watching activities, so we want to know what is happening, cortisol levels. Jacobo, Mirna, thank you very much for being here with us today in this first International Congress of Watching. We are here in Santiago del Teide, in the south of Tenerife. We are going to make a short break, 2 minutes, and we are talking about the Arona Festival. Quanta gente existe por aí que fala tanto.
Bueno, regresamos ya al Well, último acto de we are esta back jornada inaugural with the del last primer Congreso presentation Internacional of de Avistamiento de in this Cetáceos. opening day Y of antes de las the aulas first vamos a International Congress of pasar a Whale hablar Watching. del We Festival are talking Arona SOS now Atlántico, Festival about Atlántico the Oceánico Arona Atlántico. SOS Festival. Paralelamente a este congreso se celebrará este festival que va a tener lugar del This 13 de noviembre festival al is 19 de being diciembre. held ¿Cuál es el objetivo? between Servir de plataforma December the intercambio y 13th encuentro and the de diferentes 19th, and it's manifestaciones going to culturales. Va a haber be a música, meeting va a haber cine, platform va a haber talleres, va a haber charlas, for siempre enfocadas a la culture, actividad como tal. Pero ¿quién workshops. mejor para hablarnos de este festival que su codirector, que es Martín Rivero, quien tenemos aquí? Buenas tardes, Martín. We have Desde luego que here me siento Martín muy Rivero, calificado which para is que the nos cuente un poquito co-director of the en qué festival. consiste este festival. Martín, you are here to talk Es un about festival en el this que podemos encontrar festival. todo tipo de, We have pues de muestras, ¿no? De música, talks, different cine, talleres, sample charlas. of music, Cuéntanos un poquito. cinema, El festival nació talks. hace 7 años en el This municipio de festival was Arona born 7 years con la ago in finalidad Verona, and the contribuir desde purpose la divulgación y la is to concienciación a contribute la conservación de los cetáceos to y los preserve océanos. cetaceans ¿Por qué? and Porque oceans. descubrimos Why? con un gran experto que ha vivido en el azul, en el mar, Because desde hace 30 años, que es un belga residente en we Tenerife, que es talk Aberhans, with a y que es Belgian una especie de resident campeón con in the island of muchísimos Tenerife. submarinistas y For demás 30 years, interesados en he conocer estos mares. has Descubrimos, porque done a éramos lot una of zona muy research, productora cultural, ¿no? De gente and curiosa, ¿no? De we literatura y discover, mitología, que había una colonia well, de we were organismos, a de ballenas de company, Calderón y de delfines mulares a small en company, la and costa we del municipio de discovered Arona, we y pensábamos had a lot que of además eran muy poco conocidas. species No, of sperm no whales tenían, and pilot no whales, tenían and these species were trascendencia not fuera de Canarias. Y pensamos properly que, known si bien en outside the principio Canary como Island. municipio turístico So we era muy thought, conocido en el well, maybe exterior, in Arona, por which muchas is a características, well-known lamentablemente municipality all over the world, ese valor añadido de tener un unfortunately, patrimonio this natural y added unos value, this vecinos important tan heritage interesantes a muy wasn't pocos metros en las profundidades known enough. del mar, como eran las ballenas y los delfines que he citado, era un atributo interesante para el municipio ya hasta This como was marca, an diríamos, important de un turismo heritage to sostenible y be known responsable. Y nos preocupaba worldwide, montar and un this festival is para why poner en valor desde muchos we aspectos decided to ese promote hecho y para que Arona también en el this exterior llegara ecosystem. a ser un día conocida And como this is una why we wanted capital to promote Arona de los cetáceos. as Y a bueno, y capital así for empezamos con cetaceans. este proyecto hace 7 años, con la colaboración This del is how we Ayuntamiento de Arona. started Luego this project contamos desde el 7 years principio con la ago facilidad de with agua the town del hall of municipio y del Arona, Cabildo de Tenerife, then with the que government of ahora, the Canary a raíz Island, de este congreso, the town council of su consejero Tenerife, delegado y su consejero de turismo, se ha potenciado la presencia and en este with festival y estamos, this bueno, pues muy ilusionados congress with de que Turismo de podamos Tenerife, we Has want hablado de los to orígenes de promote este this festival. ¿Nos quieres festival. contar también You de were cómo talking nace about the este año? origins of the ¿Cómo lo crearon? festival. Mira, How did you create hemos intentado the año tras año ir mejorando y image of mejoramos en todos los this aspectos. year? Y uno de We are ellos es trying la parte to estética, porque progress creemos every que year, and en la era aesthetics de la is an comunicación que important vivimos part. actualmente, si no tenemos una buena We imagen, are living nos quedamos in fuera de a juego y hay que communication, a también cuidar no solo telecommunication los contenidos era, científicos and we o que son want to take divulgativos, care sino también both of estéticos. Y tuvimos la contents suerte, and porque el festival lo aesthetics. preparamos todo el año, tuvimos la We suerte were de really que lucky hemos because we are trabajado working en un on this programa muy festival interesante throughout the year, del colectivo I and Love, we que have es a una photograph chica from the I Love nadando, group. moviéndose debajo It was del a agua, con girl una estética muy curiosa y swimming utilizando un underwater. pase de baile. Y nos llamó la atención, hablamos con Alfonso It Escalero, was similar que es el autor to de a la dance, fotografía, que es muy amigo nuestro, and we talked nos with puso en the contacto author, con Alfonso, la modelo, ella se hace llamar the modelo de photo agua, author, y es una mujer que and descubrimos luego muy interesante, porque it no era was a la water típica modelo model. que va We buscando talked simplemente mostrar su cuerpo, her. sino al contrario, es una persona que es She activista wasn't the medioambiental, que es typical amante de los model. animales, que monta a She caballo, was que es an modelo, animal tiene lover. 35 años y se llama Isa Payero. Y se ha convertido She she's no solo en la 35 imagen years que da old. pie Her a este name is cartel, Isa que es Pallero. el ideal siempre de un director de un festival, se ha She's convertido en an portada. important Y va a ser activist. un agente muy activo del propio festival
transmitir las ideas del And festival. Martín, estamos hablando de un festival it que is combina going to be an important part of our activity, ciencia of y our animación también festival. con valor, ¿verdad? This Sí, festival eso lo combines quería matizar. science. Cuando el festival comenzó, era un festival When fundamentalmente, we digamos, created this festival, cultural, que a través de diferentes disciplinas de la it cultura was a cultural contribuían festival. a eso, a transmitir el mensaje de la We conservación de los wanted océanos y los to cetáceos. Pero nosotros, como vuelvo a repetir, promote nos vamos poniendo the retos cada año. Y ecosystem entonces, and citation el reto preservation de este año, que a message. pesar de que estábamos en Our plena pandemia, challenge this era dar el year, paso de integrar despite the una pandemic, parte muy importante del problema que acecha a los cetáceos y a los océanos, is que to era el integrate conocimiento the científico problem también de lo que está ocurriendo of en el oceans and universo, citation, y the ahora scientific con la knowledge. pandemia. Y nos hemos querido acercar a la universidad y nos hemos querido acercar más a los We expertos, porque hasta ahora eran actividades culturales y we dábamos have la voz integrated casi a los experts and practicantes de actividades universities subacuáticas, no in a los que están these estudiando en la festivals. universidad, sino de una forma muy suave el problema de los cetáceos y los océanos. Y este año hemos dado ese paso y hemos And we propuesto want to que hay que, al analyze mismo tiempo, hemos propuesto el discurso de que hay que romper the lo problem que with existía cetaceans and intrínseco, que es marine la ecosystems. barrera entre cultura, entre lo que son las artes clásicas culturales y la ciencia, que queremos que se We dé have unir. Y el combined festival va science hacia eso. Estamos and hablando culture de un in this festival festival. transversal, hablamos de turismo, hablamos de deporte, de medio ambiente. We Describe, si talk, te parece también, dentro de ello, la propuesta anual this is a transversal Sí, festival. desde el principio creamos un apartado en el festival Since the llamado beginning, we SeaU2020, que creo que created ha dado muy buenos a resultados section en el camino hacia la estrategia, in the hacia crear festival transversalidad entre aiming medio at ambiente creating y transversality sostenibilidad y between turismo responsable. environment, Y fue crearlo, es muy diversity, sencillo, and sustainable consiste tourism. en tener como anfitrión a Sergio Hankett, que vuelvo a mencionarlo, Our main host is invitamos Sergio todos Ham, los años a dos expertos and every submarinistas, year we fotógrafos, invite two camarógrafos, que underwater están durante una experts. semana For, desde el for example, principio debajo del photographer. agua, conociendo las aguas de la costa de Arona, y con el compromiso de que luego Experts van a spend difundir en sus 1 redes, week en sus publicaciones, underwater en papel, and they lo que han visto, con lo cual hemos conseguido spread ir haciendo una base de in datos de their reportajes publicadas en networks, bastantes y in numerosas publicaciones, Suiza, magazines, Alemania, all Reino the Unido, information donde they se have pone en valor, donde hemos puesto en collected valor during this period. la calidad y el rico patrimonio natural del marino And they de talk Canarias y about concretamente de la the zona de la rich Costa de Arona, marine que hace ecosystem, referencia a la zona especially that científica. of hablando de un the festival south con of vocación Tenerife. de relato contemporánea, podríamos definirlo así, porque estarán presentes disciplinas relacionadas con la sostenibilidad, la We formación, combine la mediación different cultural y la comunicación. Es muy sustainable completo en ese sentido. Sí, este disciplines. año hemos It abierto is también a ventanas, very como les decía, complete nuevas a nuestra festival. Yes, we programación. have opened Hemos several windows. We combine, implantado for un example, taller train, sobre la have gobernanza cultural workshops hacia la sostenibilidad, regarding que creo que es bastante cultural novedoso hasta en España. No hay muchas governance. actividades This is quite new educativas en in ese Spain sentido. because we don't have Normalmente a lot of expertos educational training de la regarding this Politécnica de discipline. Valencia, We have experts from the Cristina Polytechnic University Gabarda, of Valencia, Cristina Gabarda, dirigido por ella y también por otro colaborador de ella, y hemos lanzado we taller have que creo que va a ser also muy interesante el día 12. launched this Pero workshop, aparte de this eso, en el new workshop aspecto de la formación, aparte de que existen otros talleres, también hemos puesto en marcha regarding una experiencia training. creo que es muy novedosa y muy interesante. We have Este año, que also es la mediación launched cultural. Hemos creado, a en new colaboración con una serie experience, de which expertos is cultural biólogos, que hemos mediation. creado We una have collaborated metodología with que asocia experts and el uso de los biologists, cetáceos and y los mares we de are la costa de going to Arona talk about con la cetaceans finalidad and de, seas a in the través de Arona esta coast. metodología de mediación cultural, And the ir a los purpose centros docentes para que durante el curso is to se go puedan, to se puedan schools los and alumnos throughout the recibir years nociones y conocimientos to sobre teach qué, students qué bichos, about qué animales, qué ballenas, qué delfines, qué which tortugas viven whales, ahí which a muy poca distancia dolphins, de ellos, que which muchas veces no turtles conocen, live y nearby. profesores de esas áreas que And trabajen we want los teachers contenidos to que ya work les facilitamos y que ya vienen together supervisados por with the expertos. Y va a ser students. un trabajo
de un curso que va a dar And unos this resultados is porque los chicos van a hacer going ejercicio, van a hacer to be actividad a extracurricular, fruitful una serie activities because students de are going trabajos to do y a vamos a lot ver, of vamos a work a regarding tener conclusiones. Y luego en cuanto al tema de this investigación, area. queremos poner la base, And apart como from sencillo, queremos training, poner este año la base we know para this poder is desarrollar not, una investigación but we want to set up novedosa the basis y es intentar, en combinación con una serie de to expertos, conseguir realizar en las próximas fechas un censo sobre ahora mismo la carry población out exacta que hay de ballenas calderón en la costa de a abajo. Ese census censo about the lleva ya number muchos años y queremos hacer of un nuevo estudio para ver si la población ha crecido, ha decrecido y pilot obtener una whales serie de living conclusiones. in this Y con area respecto to a know las if metas a the medio y largo population has plazo, increased or has también el festival decreased. se propone contribuir a hacer posible políticas de igualdad de género, It is very además a potenciar interesting. la We participación in this festival de also las want to y los promote canarios, ¿verdad? uh, Bueno, uh, nosotros nos hemos propuesto gender equality, como un for example. objetivo, también creo que es un reto y que es un compromiso Yes, de it is sostenibilidad also social a challenge, a del festival, sustainable que es que a la and hora de social elegir y de challenge seleccionar that los when expertos y las personas que choosing intervienen transmitiendo experts and conocimiento people o participating también ofreciendo in the sus servicios festival productivos, pues haya una presencia igualitaria, want equilibrada to de sexos. En have este sentido, este both festival the same number está of especialmente, women's bueno, and voy a men. adelantar que habrá más And presencia in femenina que this masculina. Y edition, luego I también can la say there participación are going to de be more investigadores women para than fomentar men. una cultura de kilómetro cero. También And sabemos we que es also un want reto to y una promote posición y un a objetivo que zero tenemos como kilometer muy presente culture. y también podemos decir que bueno, el This is very 90% de important los for profesionales us. que And participan y we que dan can contenido al say festival son up canarios. to Bueno, y 90% creo que of de the eso people participating son are from here, from the Canary Island. en estos momentos que son totalmente normales y que tenemos que ir hacia eso, ¿no? Perfecto. Además, el festival Arona SOS, que That's es el que great. ves hoy, también tiene una extensión And musical a través del this concierto mixto festival IRN is Blue also Festival. related Sí, to el festival también music. ha tenido esa extensión Yes, en años the anteriores festival con el concierto mixto IRN also Blue has Festival. a music Era un station. concierto que lo que se proponía era We are going demostrar que to se hold podía a concert, participar en un festival de and we want música to show con responsabilidad y people can siendo participate respetuoso in con a la festival naturaleza, with concert, o sea, but with a las medidas para sustainable eliminar al behavior. máximo la generación de recursos y también implementando una serie de procedimientos And we para also que want para que fuéramos to sostenibles. implement, Se celebraron 3 as I ediciones. already mentioned, a Sobre todo sustainable quedamos muy satisfechos porque model. logramos algo muy importante que era la reacción We del were público very happy descentralizada, with o sea, this que al music final del section. concierto los pocos At efectos the residuos end que of había, la gente lo que hacía es que dejaba concert, la plataforma donde se people celebraba, el espacio collected que era all the en el waste. parking de Metrópolis completamente limpio, The concert los resultados was fueron magníficos held y in lamentablemente the este año no lo Metropolis hemos podido parking, celebrar porque claro, con la pandemia and las this year condiciones, las we limitaciones para la can't aforo han sido celebrate muy this diferentes. concert due to the Pero bueno, pandemics, esperamos que el próximo año podamos but we realizarlo. hope we can celebrate it. Casi la última. Of El course, festival we hope es so. And the last también un question. encuentro de diálogo y debate entre expertos The y grupos de festival is especialistas profesionales, especialmente de la inmersión y de las for actividades subacuáticas, que many era un aspecto que queríamos experts, subrayar for también. example, Sí, for underwater tenemos experts, también among others. cada vez hemos caminado más hacia eso, no limitarnos Yes, pura y simplemente a que nuestro festival we are fuera un vehículo not limited de to canalización de celebrate las inquietudes y de los conocimientos de quienes tienen una experiencia práctica, de los que están, an que son ordinary festival. submarinistas y que son también los que practican We want apnea to y los que have practican actividades experts subacuáticas en from general, que conocen el uh, mar ahí all type debajo. of underwater Creo que nuestra activities. For intención example, es adoptar una posición neutral de our aim mediador is to para have que a neutral lamentablemente para que el position, festival cada día más a pueda abrirse mediator. a la presencia académica también, a We la want this presencia festival de los to be investigadores open y que sea un lugar de to encuentro para debatir, para researchers. contrastar, porque es muy importante en
en esta materia, lo digo por lo que yo We he want to podido be presenciar y he podido aprender a en estos meeting años, place. es muy importante Throughout contrastar these el years, conocimiento y la experiencia I have con las nociones found it is científicas very en una important misma mesa, porque se sacan to conclusiones muy compare interesantes. Perfecto, pues gracias Martín Rivero por the la different results. extensa So exposición de thank todo you aquello very que quiere much decir el festival. Desde luego, a esas personas que nos for están viendo en explaining directo, seguro what que this tendrán festival ganas is de about. participar. Dirígete si quieres a la cámara e invítalos a no perdérselo. Say something to the camera, invite people to the festival. Yes, definitely. I todas estas want to cuestiones que invite son cuestiones everyone que to nos the llevan muy de cerca y festival sobre todo to con talk tan about valor ahora mismo circunstancias all adversas como es la this pandemia que nos ha area, hecho to talk about reflexionar de una forma más the profunda sobre la pandemics importancia de cuidar, de ser respetuosos de la which naturaleza has y que sean nuestra given gente us seguidora a new de todo esto. Yo perspective. les invito a que nos I sigan invite puntualmente. all of Estamos en la you to página follow us. We SeaU2020Festival.com are y desde ahí vamos a on estar the informando Aronasos continuamente y también en las Atlántico redes website. sociales de SOS Atlántico a partir We are del día informing people 18 all que the time lanzamos in this website nuestro festival and de verano. in Perfecto, social pues Martín networks. Rivero, muchísimas gracias por tu So presencia, Martin por habernos Rivero, contado thank you cómo very va a much lucir el for being festival. here today, Gracias por for estar aquí y explaining también us gracias a todas las what personas this que han pasado festival is hoy about. por este set Thank you instalado en el very Centro Cultural much, Martín all Rivero, of súper you. frente a And la thank you very much for Universidad everyone de participating Bilbao. here Os voy today a in presentar this opening el day primer Congreso of the Internacional International de Congress of Cetáceos. Les invitamos Whale a todos, Watching. a todas, a participar en el festival. We invite all of you to Próxima. participate in this festival and to participate in this event in the coming weeks. Goodbye.